We are live, Alberto. Ok, buenas tardes. Estamos al mediodía, 12 en punto. Alberto Vasallo aquí en el Mundo Boston, la oficina del Mundo Boston. Quiero dejarles saber a nuestra audiencia que en breves minutos estaremos con el gobernador Charlie Baker de Massachusetts, que estará con nosotros en vivo para dirigirse a nuestra comunidad. El formato de hoy va a ser relativamente simple. El gobernador obviamente habla inglés. Yo voy a tratar de que él me hable en pedazos para poder traducírselo para todos ustedes. Obviamente tengo preguntas. Hemos acumulado varias preguntas, muchas de las que ustedes nos han sometido en estos días o en estas últimas 24 horas. Otras que sabemos que ustedes tienen muchas dudas o mucha incertidumbre en ciertas áreas, y vamos a tener la oportunidad de conversar con el gobernador Charlie Baker en breves momentos. Antes que nada, quiero agradecerle a los amigos de Harvard Pilgrim Healthcare, nuestro compañero en todo esto. También los amigos de La Mega. Además, les voy a mandar un mensajito a los de La Mega para que sepan que estaremos, ok, no hay ningún problema. Tenemos un mensajito del gobernador que está en camino y le voy a usar este momento para hablar con nuestro amigo de La Mega, Johnny McKenzie. Además, quiero dejarles saber a mis amigos que estaremos todo este día, el día de hoy, mañana, dándoles información a todos ustedes sobre lo más reciente que ha pasado en estos días. Ayer estuvimos en Chelsea, hablamos con el concejal de esa ciudad, Judith García, quien nos informó un poco sobre lo que está pasando. A mí me necesita, el barbero mío no lo he visto en más de un mes. Tengo el pelo larguísimo, igual que muchos de ustedes. Estoy practicando el distanciamiento social, así que también me he mantenido lejos de mi barbero. Obviamente todos ustedes están en la misma situación, o sea que no soy el único y no me voy a quejar tampoco, ya que eso es lo más importante. También quiero dejarles saber a nuestra audiencia que por favor se mantengan en sintonía, porque les vamos a dar información sobre más tardecito hoy. Durante nuestra conversación con el gobernador vamos a darle noticias sobre una nueva aplicación en español, para las personas que no hablan inglés, para poder ayudarlos con el proceso de su solicitud de desempleo. Lo del desempleo ha sido una reta muy grande para la administración, ya que la gran cantidad de personas que han tenido que solicitar beneficios de desempleo ha causado que el departamento de desempleo, que tenía un personal de 50 personas, ahora en esta semana ya tienen más de 600 personas. Imagínense el proceso de entrenar a todas esas personas en tan poco tiempo, y muchas personas están esperando su llamada. A las 3:10 tendremos una sesión virtual para las personas que quieren información en español sobre su estatus del desempleo. Eso también le vamos a dar el website. Es más, le voy a dar el website ahora. Mike, if we could put up the unemployment website, el website para el desempleo, allí en ese website, let's leave it up for a little bit, ahí podrá obtener información en español sobre el estatus de su desempleo, cualquier pregunta. También ahí se puede inscribir para la sesión de hoy a las 3:10, donde tendremos hablando con la secretaria de Transportación, Rosalyn Acosta, y su equipo. Pueden llamar, y he sido testigo, ya hemos hecho 3 de estos, y cada vez que las personas llaman se les resuelve el problema casi en todas las ocasiones. Eso es para su cuestión de desempleo. Me estoy viendo en la pantalla, veo que como vuelvo y repito, necesito ojalá que se acabe esto pronto, porque necesito ir a ver a mi barbero. Si hay alguien que quiera hacerme un recorte, bienvenido, porque tenemos el pelo larguísimo. Pero en breves minutos estaremos con el gobernador Charlie Baker. En esta ocasión acaba de mandar un textito que se está unos minuticos tarde, pero pronto estaremos con el gobernador. Estuvimos con el alcalde Walsh antes de ayer, la semana pasada con el alcalde de Lawrence, Dan Rivera, quien también fue muy amable y estuvo con nosotros. Y hoy estaremos con Charlie Baker, nuestro gobernador, para ponerlos al día sobre lo que está pasando. Obviamente, una de las preguntas en nuestra comunidad es lo que está pasando en Chelsea, una gran preocupación. Si no saben lo que está pasando en Chelsea, ayer estuvimos con la concejal de esa ciudad, Judith García. Chelsea tiene uno de los índices más altos
a nivel, creo que más, aún mayor a Nueva York, en el sentido de que por cada 10,000 residentes de Chelsea, la cantidad de pacientes que ayer eran más de 100, más de 104, ese era el porcentaje. Por cada 10,000 residentes habían por lo menos 100 casos. Y como en Chelsea hay más o menos unos 40,000 personas, ya habían más de 400 personas en esa área tan pequeña de 1.9, 1.9, perfecto, ya me están pensando, ya viene el gobernador, 1.9 millas cuadradas en Chelsea. Tener tantos casos es alarmante y queremos hablarle al gobernador y preguntarle. Muchos líderes de la comunidad se han sometido una carta al gobernador. Muchos de esos líderes se pusieron en contacto conmigo ayer, Damali, Judy García, etcétera, para dejarle saber que por favor le recordara al gobernador que le han mandado una carta a los líderes de la ciudad de Chelsea porque necesitan ayuda, porque el índice de infecciones en Chelsea está sumamente alto. Y esos son áreas que necesitan ayuda inmediatamente. También me acaban de llamar de Waltham, Massachusetts, un miembro de la policía de allá y su esposa que trabaja también en enfermería, que han visto personas que todavía que tienen los síntomas de la enfermedad y están saliendo a Home Depot, a las tiendas, etcétera. O sea que el mensaje todavía tiene que llegarle a muchas personas en nuestra comunidad de que si se sienten mal o tienen los síntomas, se tienen que aislar y se tienen que quedar en sus casas. Eso es algo preocupante. Estaremos yendo a esa ciudad de Waltham en los próximos días para ver y dar ese mensaje a todas las personas de esa ciudad. Obviamente, ciudades como Lawrence, nuestro alcalde Dan Rivera habló la semana pasada con nosotros, dice que cualquier número que le dé el Estado, él le va a poner el 10, o sea, 10 veces, él le va a calcular 10 veces más lo que él piensa son los casos en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Ok, un mensajito del gobernador que está en camino. Así que nuestro gobernador Charlie Baker, mandando unos textos que ya está en camino. Le voy a decir que lo estamos esperando. Perfecto, le voy a poner. Yo creo que le entiende perfecto. Eso sí lo entiende. Vamos. Perfecto. Ok. Charlie Baker estará con nosotros. También tenemos algunas preguntas. Debe estar en cuarentena. Hola, Alberto. Estoy viendo algunas de las preguntas y comentarios. Queremos tratar de hacerle varias preguntas que nosotros sabemos que ustedes le quieren hacer al gobernador. Obviamente el gobernador tiene una agenda súper ocupada en el día de hoy, dándole este tiempo muy importante para la comunidad y queremos aprovechar ese tiempo y empezar primero con unas declaraciones de él y después algunas preguntas que yo sé que él va a querer. Hola, Keith Marion, ¿cómo estás? Nuestros amigos de Harvard Pilgrim Healthcare, un saludo, a shout out to our friends from Harvard Pilgrim Healthcare. When the governor's on, I want to make sure that we absolutely acknowledge your partnership, Keith, for allowing El Mundo Boston to do this unprecedented corona coverage in Spanish, en español. Así que un saludo a nuestros amigos de Harvard Pilgrim Healthcare. So ya estaremos pronto con el gobernador. Governor Baker is on his way to address the Latino community in Spanish in just a few minutes. Barbara Rivera says, I need the city of Chelsea to be in lockdown. We will be asking, le estaremos preguntando al gobernador lo del toque de queda. Le prometo eso. Boston tiene un toque de queda, otras ciudades están pidiendo un toque de queda. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobernador con respecto a un toque de queda para el estado entero, for a statewide. Lamentablemente muchos de los hispanos nosotros siguen sin protecciones en las calles. Eso es un dilema, Eduardo Rodríguez. El gobernador debería estar a la hora exacta. No, Olga, el problema, Olga, para ser justo, el gobernador tenía 2 compromisos y le tuve que hacer un cambio yo y le cambié unas cosas y se está adaptando unas cosas porque le pedí al gobernador que nos trajera información que inicialmente no la tenía. Eso me acaba de decir que está buscando esa información para ustedes. Así que, Olga, no es que no sea eso, no es eso, es que el gobernador, tanto como el alcalde, tienen su agenda súper ocupada y cuando nosotros tratamos de darle una hora específica, no es fácil para un líder en esta crisis mantenerse a esa agenda, ya que tiene también su conferencia diaria y su staff y todo. Así que yo creo que podemos tener un poquito de paciencia con el gobernador, ya que estará con nosotros, al igual como lo hicimos con el alcalde Walsh, que nos llegó unos minutos a tarde, y también el alcalde de Lawrence. Así que, Olga, tenga un poquito de paciencia porque estaremos con el gobernador en pocos minutos. Ok, ahí lo vemos al amigo. Sí,
Gustavo, nurses and licenses were. Buenos días, Gobernador Charlie Baker. Amigo, Gobernador Charlie Baker. Buenos días. Good morning, or actually good afternoon, Charlie. How are you? Good. All things considered, how are you? Same here. Same here. Just bringing everybody to up to speed with a little kind of what's going on this morning. We have been kind of going live after every one of your press conferences, so our audience is very up to date with some of the stuff you're saying. But Governor, there were some kind of specific topics that don't get kind of addressed in your conferences by the media, or you've got so much to talk about. And we really want to appreciate you taking the time to kind of address some of these specific issues to the Latino community. But before I do that, I want to give an opportunity to kind of address the community generally. I want to give thanks to our folks from Harvard Pilgrim Healthcare who've been kind of underwriting all of this coverage in Spanish. I know you know that organization well. They've been very good to us here. That's how I met you. Was when I was at Harvard Pilgrim. We sponsored one of the programs you guys did at Fenway Park for a bunch of outstanding Latino kids in the Boston school system. That was probably, geez, I bet that was, let's just say it was a long time ago. It was before Big Papi was Big Papi, when he was just David Ortiz. He was just a guy. That's right. Yeah. Yep. And that's why on your Facebook I put Fenway. I don't know if you saw it, but I did see that. I did. So, Governor, again, anything in general, and then I want to really get into specifics because there are some really important hot topics. And I want to start by apologizing to you because I know that, I didn't want to, throw any curveballs, but I've been bombarded by community leaders. Many of you and I know who have been begging me to ask you these questions regarding the community specifically, begging and pleading. So okay. I just want to kind of go over some of the stuff. And then we'll go into some specific stuff, okay? Why don't you just fire away? Okay. Voy a empezar con Chelsea. Ayer estuve en Chelsea, Gobernador. I was in Chelsea yesterday. Their leaders have sent you a letter signed by all the city officials. Pandemic, el caso en Chelsea, off the charts. Will you be giving any priority now that you're getting some statistics on hotspots to address hotspots areas like Chelsea, like Lawrence, where the majority of these folks are essential workers, and that's why we're seeing this high index? What can we do to help our friends in Chelsea and Lawrence and other hotspot areas? So we've had a bunch of conversations over the course of the past 48 hours or so with municipal officials in both of those communities, and obviously we're talking to them today and will be tomorrow, and we're going to try and come up with some strategies that can work for them, given the, as you point out, the specific circumstances that they're dealing with there. And part of the reason why we're talking to the communities separately is because what Tom Ambrosino and the folks in Chelsea and Brian Arrigo, the mayor of Revere, and Dan Rivera, the mayor of Lawrence, and some of the other municipal officials, they're looking for different things. They don't, in fact, some cases they want very different things in terms of support from us. And we don't want to just sort of say, well, here's a set of things. We want to be able to respond to their particular interests and their particular concerns. And I think you'll see over the course of the next day or two some very particular initiatives in those communities based on those conversations about some of the issues people are dealing with there. All right, I'm just going to quickly give a kind of what you just said in Spanish, and it was very, very poignant. Amigos, el gobernador Charlie Baker dijo que, por ejemplo, va a estar hablando con los líderes de Chelsea hoy y de Lawrence, específicamente para hablar sobre tácticas específicas, specific tactics, con respecto a cada ciudad. Porque él ha hablado con Tom Ambrosino de Chelsea, el alcalde de Lawrence, Dan Rivera, el Brian Arrigo de Revere, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, el gobernador no quiere darle una solución a todos, porque uno necesita ayuda en una área, otro en el otro, y por eso se está sentando con cada uno de ellos específico para definitivamente
tomar una estrategia específica a esas áreas porque a veces tienen diferentes necesidades. So you will be meeting with leaders of these cities, municipalities in the next couple of days with specific targets. We don't, just remember, we don't meet anymore, we talk. Yes. No se reúnen, el alcalde, el gobernador dice, no se reúnen, pero hablan por teléfono. So weird. Yeah. Right. Yeah. Good 6 feet apart, right? And teleconferencing, right? Yeah. Importante, yeah. El gobernador me aclara eso. Okay, something very important in our community, Governor Baker. Algo muy importante en nuestra comunidad es, hay personas en otras ciudades, there are other folks outside of the city of Boston, through the Commonwealth, who in our community are feeling intimidated or bullied by their landlords because they don't speak the language, because they don't know the legal process, and they are being threatened because they can't pay, because they're essential workers or they don't qualify for unemployment, and they don't understand the system. Can people be first kicked out, and second, are you considering a state moratorium like the city of Boston where people cannot get evicted, and what should be the response of someone like that? So para los que nos están escuchando, le estoy preguntando al gobernador sobre qué pueden hacer cuando un dueño de casa le pide que le dé el apartamento, que se vayan porque no han podido pagar el alquiler, y muchas de estas personas no tienen desempleo. ¿En qué situación? Y si está considerando un moratorio estatalmente, como lo ha hecho la ciudad de Boston. Go ahead. So let me answer this in parts, and you can translate as we go. Part number one, it's outrageous that anybody would bully anybody at this point in time. Point number one. Point number two, we will give you the names of a whole bunch of tenant rights and legal service organizations, and you should pop those up on your website, okay? Many of them are regional, but some of them are statewide, but there are a lot of folks who would want to hear stories like this. And I know a lot of these people are intimidated by reaching out to City Hall or some other state organization. They can always call our constituent services office too, but I think one of the things we can do is give you guys a list of a bunch of the folks that they can reach out to who aren't government, who do this work for a living, and who can represent them, and who are paid to represent them by us and by others. And are obviously people who are multilingual and can act on their behalf immediately. Why don't you translate that and we can go from there? Yes. Lo primero es que el gobernador dice que eso es increíble que alguien le haga ese tipo de presión a personas en este momento, a personas que tienen que alquilan al final. Pero muy importante, el gobernador nos va a dar a nosotros los nombres y direcciones y número de teléfono de organizaciones que se dedican precisamente a eso, recursos del Estado, algunos son regionales, o sea, de algunas ciudades, donde usted puede llamar y son se le pagan para hacer esto y para proteger a los inquilinos. Así que estén al tanto. El gobernador nos va a dar estos recursos para que usted tenga, para que sea protegido. Son personas que hablan español, que tienen recursos en español. Manténgase aquí porque el gobernador nos va a dar esos recursos y nosotros nos vamos a encargar de constantemente estar dándose. So I just kind of tell them everybody about the organizations you're going to be passing along, and we will blast it on our social media and newspaper and outlets and share with other Latino media outlets. So that's a great answer. So number two, we do have folks who speak Spanish in our constituent services office. And if folks are comfortable calling the governor's office, and I get the fact that some folks get nervous when they talk to, but if they are willing to call here, we do have people who speak Spanish, and the number is 617-725-4005. And all right, so I'm gonna ask you to say it one more time because we have people in our Mundo that are gonna put it on the chat as you speak. So what's the number? 617? 725-4005. Okay, so we're going to be putting that up in our chat in 1 second. But yeah, go ahead. And the I can't issue an executive order for the Commonwealth of Mass on this. I'm not allowed legally, but we have been working with the legislature on legislation around both evictions and foreclosures, and I know I think they're working on that this weekend, and my hope is that by next week they'll get a bill to me that I can sign.
The other thing I would point out, and this is important, is under existing state law in Massachusetts right now, a tenant automatically has 60 days to cure before a landlord can remove them. Okay, 60 days to solve the problem before a landlord. No one should be run out of their apartment, without being granted the 60 days in the first place. And if they're a homeowner, you can't foreclose. You got to give people 90 days to cure, and it has to be a good faith effort on a foreclosure as well. And the other thing I would say is, again, these are the things that a lot of the folks who do this work for a living, who are funded by governments and by private agencies, can help people with, and that's why it's important that we get that list to you. But Okay. under state So law, you can't just bully somebody out. And if somebody feels that they can call us, if they don't want to call us, they can call, they could call the mayor or the city manager in the community they're in. They can help there too. But if they're nervous about doing that, we'll get you the names of the folks they can call who are not related to the government. but it's important that they hear from you. So I'm going to repeat it. We will read, but it's very important that they hear it straight from you. So thank you for that. Okay, let me kind of give the phone number and then the state law and the 90 days. So el gobernador dicho también que para también otro recurso pueden llamar a su oficina. Tienen personas que hablan español en su oficina de constituents, o sea, para los constituyentes. Y el número es 617-725-4005. Lo tenemos en pantalla. We put that up online on the chat, and we will do full screens for your constituency's office. Y también, and also, la ley del estado, state law, dice que nadie lo puede botar de su apartamento sin darle por lo menos 60 días, 2 meses, para en buena fe tratar de resolver el problema. O sea que si usted es un inquilino, ningún dueño de casa, por ley estatal, puede sacarlo de su casa antes de 60 días y tienen que trabajar con ustedes. De nuevo, 60 días legalmente, y aún así usted puede llamar a su alcaldía, a su concejal o alguna de las organizaciones que vamos a poner, y ellos van a velar por sus intereses. Y si tiene una hipoteca, lo mismo con el banco. El banco no le puede hacer el foreclosure hasta 90 días, pero lo están escuchando directamente del gobernador. You're hearing it from the governor. And the reason why, Governor Baker, it's important to hear from you is I've been saying it, community leaders have been saying it, but they keep asking me to ask you. And when it comes from you, it has a huge, huge impact. So again, I just kind of summarized the 60 days, the 90 days on the foreclosures, and your constituency's office. So I think we've handled the eviction, very important eviction. I had a woman call who was pregnant and had 2 kids, and her husband couldn't work, and they thought they had to get out of their apartment and I had numerous of those, and they just wanted me to ask you that specifically. So thank you for that. Okay, another tough question, and I don't know who has the answer, but a large percentage of our community are undocumented workers, people who have been working undocumented under the table. They are not essential workers, so to speak. They do not qualify for unemployment. How do we get our hands around that as governor? How are you creatively out of the box thinking, how do we handle this? So one of the main reasons that my wife Lauren and I worked to set up this Massachusetts COVID Relief Fund, which is a statewide fund, but it's going to distribute money to local community funds that know the different parts of Massachusetts best. One of the main reasons for doing this was because we knew we had a big community out there of people who weren't going to qualify for any of these benefit programs, and we wanted to have a vehicle through which we could make resources available to them. And that fund so far has raised about $15 million. My wife is working the phones hard with leaders in the business community and the philanthropy community, and those funds are going to be raised centrally into this Mass COVID Relief Fund. There's a website, Mass COVID-19 Relief Fund. People are donating to it. We have almost all of the major TV outlets are sponsors, and they're running public service announcements for it. But one of the main reasons for doing this was because we knew there was a big community out there that wasn't going to qualify for any of these programs, and we needed to come up with a way
to make it possible to support them during this period. Because And I met, I agree with and you, I, that's a giant problem. and we did talk about that when you did the press conference on it, and you had raised initially 13 million. These are private funds from some philanthropy, and this will trickle down to kind of the local communities. So I want folks to know, and I I would prefer to imagine that think of it as flowing down, but yeah. I mean, flowing. we're not going to spend much on overhead. The whole point here was just raise it centrally and then distribute it to the community foundations and the community organizations that know these places best and let them make sure the dollars get to the people who need it. And will these be like mostly in like food and help like that, or will be Yeah. actual cat? You know, what are the resources they're going to reach? Like I services think or that's, I food? think, honestly, I think that's going to be a function of the way the local foundations believe the needs in their communities are best met. And I'm pretty sure the names of all those regional and local foundations are on the website for the Mass COVID Relief Fund. So if you live in a certain part of Massachusetts, you should be able to figure out which foundations in your area are participating. So we will put that out. That's another one. That's a good reminder, Governor. We will blast that out and make sure that they get that information. So let me just try to kind of put everybody up to speed. El gobernador dice que sí, reconoce el hecho de que muchos de nuestra comunidad no califican para el desempleo y es un problema muy grande. Y precisamente por eso él y su esposa Lauren Baker, su esposa, la primera dama, the First Lady of Massachusetts, la primera dama Lauren Baker, comenzaron un fondo privado, por fondos privados de filantrópicos que se llama Mass COVID Relief 19. Dimos esta información. Empezaron con 13 millones, ya tienen 15 millones. Su esposa se está dedicando a recaudar fondos privados de ciudadanos, global citizens we have in Massachusetts, ciudadanos globales que están donando para ese dinero después dárselo a la comunidad a través de agencias de comunidad. Like I would imagine something like a Chelsea Collaborative in Chelsea would get that. Organizaciones así como la agencia en Chelsea van a recibir este dinero y quién mejor que ellos saber cómo hacérselo llegar a nuestras comunidades inmigrantes a través de comida o de la mejor forma. Ellos nada más que van a recaudar el dinero y después dárselo a las agencias que trabajan en nuestra comunidad. Ya tienen recaudado 15 millones de dólares. En el Mundo Boston pronto tendremos la lista de todas estas agencias, así que mantengan la sintonía que vamos a hacer esa plataforma para dejarles saber a ustedes where to get what organizations, qué organizaciones. Thank you, Governor. We've got one good one. I think this is a good one. And again, I was surprised. A mí me sorprendió when I went on live and talked about the Foreign Board Medical Professions Program that you talked about, el programa que usted habló, gobernador, de que van a permitir a personas que han tenido profesiones médicas en otros países, pero que están aquí trabajando en otras cosas, a darle su licencia, porque lo vamos a decir. How does that work, and where can people go? I've been inundated by nurses and doctors who are from Colombia and so forth, who are, cleaning and doing stuff. Where should people go? They should go to the Mass Border Registration and Medicine's website. Okay. Borum, mass.gov. It's the Border Registration and Medicine. Their website, they can, in theory, this should turn around in 24 or 48 hours, but that's where they would apply through there. And the goal is to be able to turn those applications around in a day. Once they fill out the information about where they went and all the rest, they should be able to get approved in a day. Oh, wait, that's really important. And what I'm going to ask your staff, if they could just text me that so that we can put it on full screen right away. That's great information. I didn't know it was a day. Let me explain, folks. So, vamos a dar el website. We're going to give a website donde usted puede aplicar y en 24 a 48 horas le van a, el proceso demora, es rápido. O sea, si usted tiene por lo menos experiencia trabajando en medicina y llena el formulario y ellos verifican, usted podrá practicar y en realidad ser parte del equipo. So they will be joining the medical professionals that we will need so much in the next 7 to 10 days with the surge, correct? Probably more like 20, but yes. I mean, I think the surge is going to last more than 7 to 10 days. I think it'll probably be a little longer than that, yeah. But the point is, it might not just be for the surge. I mean,
Part of the reason we're doing this is for what we're calling the emergency, which probably will extend beyond just the period of the surge. Good point. Dice el gobernador que definitivamente estas personas que van a obtener sus licencias en Massachusetts no solamente lo vamos a necesitar en la parte de emergencia que él piensa que va a durar por lo menos 20 días, pero después de esto van a necesitar con toda la crisis que va a seguir de esto. Governor, those were kind of the big questions that the community had, and I want to thank you. Can I bring one more point up, because I think it's important? It got some attention this morning. Part of the reason we changed some of the rules around grocery stores and basically said you can't put more than 40% of the occupancy into a grocery store at any given time. And basically part of the reason why we also issued the advisory on wearing a face covering if you're going to be out, especially if you're going to be going to a grocery store or a pharmacy, someplace where you can't maintain distance, is to protect people who work in those places. And the other thing we announced this morning is grocery store employees are going to be able to they will be treated as sort of priorities with respect to some of our drive-through testing sites around Massachusetts. We've notified the grocery stores about this. And if somebody who works in a grocery store needs to get tested, they should talk to their store manager, and we can make that happen. Okay, so algo que el gobernador dice que esta mañana ya hablaron y determinaron es que las personas que trabajan en bodegas, bodegueros, que le van a dar prioridad para que sean sometidos a la prueba, ya que están trabajando en las líneas de primera de defensa dando ese servicio, los bodegueros van a poder ser considerados prioridad, priority, uno de los clasificaciones. Governor, I was jotting down something. What did you say about the 40% grocery store? I know we had reported that you had imposed kind of a 40% capacity. So we issued an executive order 2 days ago that basically said you can't put more than 40% of what your existing occupancy level would be, your max occupancy level would be in your store in Massachusetts. And we did that in part in response to some of the observations and comments we got from folks working in grocery stores who said they were just too crowded. And I think this will help relieve some of the pressure there. I also just want to mention that the unemployment insurance form is now up in Spanish. That was a big deal and something that was important to people to get done, so you don't need to use the workbook. Some of those workbooks were pretty clever, but better to have the form in Spanish. And the other thing is our text messaging system, which is the number's 888-777, but we put out texts on a pretty regular basis to update people. But if you text COVID MA at 888-777, that's now available in Spanish as well. All right. Again, have them text that to us, and we'll put it up. Okay. I want to put up the address, Mike, the desempleo, because that's a big important one. Vamos a tener más información en ese website, mass.gov/desempleo. Tenemos buena noticia que en un ratico vamos a anunciar. I also want to give people a little heads up of good news that's coming today on that website, desempleo, del gobernador. Gov, I know that in a little bit, you're going to, actually 3 minutes ago, we announced an app in Spanish for the unemployment, and folks can go onto that website, right? Correct. That's right. Yeah. Hace un momento, so it's live, ya pueden ir a mass.gov/desempleo para las personas. También pueden recibir textos en español. El gobernador nos va a dar cómo usted puede aplicar para eso. I know you're busy today. I know that you've got a lot of stuff going on. Quiero darte las gracias. I want to thank you for coming on, and you're always welcome to come back and give us updates. I know it's very important for you to keep all the community safe. So we will do this again soon. I think this is important. I kind of wish we'd done it 2 weeks ago. But I do want to just say to you and to all of the folks in your audience, for whom tomorrow is a very special day, that I hope they have a very special day. It's going to be the first time in 50 years I haven't spent it with either my mom or my dad.
but that's not going to take away from the fact that it's a day that has always been about faith and family in our house, and I'm sure for a lot of the folks who are part of your community, that will be true as well. El gobernador también quiere cerrar con un mensaje a nuestras familias. Mañana es Pascua, mañana es Easter, un día muy especial para la familia de él, como muchos de nosotros. Un día siempre ha sido de fe y familia. Va a ser la primera vez en 50 años que el gobernador Charlie Baker no lo pase ni con su papá ni con su mamá. Como muchos de nosotros, está separado y nos desea todo un día de fe y familia juntos, y que será un día especial pero diferente para todos nosotros. Y quería juntarse eso. Muchas gracias, Governor. Thank you very much, Charlie. Keep up the good work. And we'll see you. We'll talk soon. One last fun thing. I saw Bob Rivers give you a message from his mom at the press conference. My father would kill me if I didn't give you a message from my father. He said, keep up the good work. And if someday you decide to run for president, he will vote for you and wants to run your campaign in Spanish. Your father is a very good man, Alberto, but you know that. Thank you. All right. Take care. Gracias, gobernador. All right. Thank you. Esa ha sido nuestra sesión con el gobernador Charlie Baker, que nos contestó las preguntas que mayormente teníamos. Yo sé que Damari River tenía una pregunta, pero no sé si vio que nosotros estábamos preguntándole sobre Chelsea. Le preguntamos específicamente sobre Chelsea. Hablamos del comienzo sobre Chelsea y sobre las otras ciudades. Y supuestamente su administración va a estar hablando con los líderes de esa ciudad para tomar medidas específicas a Chelsea, específicas a Lawrence, específicas a Revere, específicas a diferentes comunidades que está afectando mucho eso. El gobernador también quedó comprometido con darnos más información, algunas informaciones que nosotros después le vamos a pasar a ustedes. Así que mantengan la sintonía aquí. Vamos a estar dando esas informaciones, esos listados de recursos en español que el gobernador estará dando para ustedes a través de aquí del Mundo Boston, y nosotros obviamente los compartiremos con nuestros colegas en los diferentes medios de comunicación. Quiero de nuevo darle gracias a nuestros amigos de Harvard Pilgrim Healthcare. Thank you very much, Harvard Pilgrim Healthcare, for helping us do this. And a big shout out to the El Mundo Boston team, el equipo del Mundo, Natalia, Máximo, Marianne, Jay, Grace, que está trabajando duro. ¿Who else? Claro, Juan Luis Montero. El equipo entero del Mundo está trabajando. Angela Bad Butt. Angela, I don't want to call her badass, but Angela Badass. Ok, bueno, todo el mundo mantenga la sintonía aquí, que tendremos más información durante el día de hoy. Estaré mirando por las calles a ver. Y nada, hasta ahora eso ha sido nuestra conversación con el gobernador Charlie Baker. I think, Michael, we can sign off now. We will continue our coverage during the day. I'm letting people know on El Mundo Boston. But thank you, Michael Sotos and Performer.com You're for very your welcome. collaboration partnership with this. So, muchas gracias, Michael. Thank you very much. Have a good day. Have a good Easter, too. Okay. Same to you. I know yours is next week, my Yes, Greek it is. friend. But that's okay. It's Happy Easter next weekend, too. Okay, nos vemos un ratico. Bye.